Hello everyone, my name is Suma Rao and ఇవాళ నేను చెప్పే టాపిక్ ఏంటి అంటే బ్రింగింగ్ మీనింగ్ టు యువర్ లైఫ్. నా మీనింగ్ టు యువర్ లైఫ్ అంటే చాలా స్పిరిచువల్ అండ్ చాలా హెవీ డ్యూటీ జ్ఞాన్ ఇస్తాను అనుకుంటారేమో. అలాంటిది ఏమి చేయను నేను, ఎందుకంటే అది ఇవ్వటానికి మన దగ్గర ఉండాలి ఫస్ట్. ఐ డోంట్ థింక్ ఐమ్ కేపబుల్ అట్ దిస్ పాయింట్ టు బి గివింగ్ జ్ఞాన్ ఆన్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్, రైట్? సో యాజ్ వి టాక్ మీకు అర్థమవుతుంది నేను ఏం చెప్తున్నాను. రైట్. సో ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే హౌ టు క్లారిఫై అనేది తెలియదు, ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ మై ఫస్ట్ టైమ్ ఆన్ ఎఫ్బి లైవ్ అండ్ ఐఎమ్ ఆల్సో లిటిల్ కన్ఫ్యూజ్డ్ అట్ దిస్ పాయింట్. ఏదైనా గ్లిచెస్ ఉంటే జస్ట్ బేర్ విత్ మీ. ఐఎమ్ షూర్ యూ గోయింగ్ టు బి అ లిటిల్ అడ్జస్టింగ్ ఆన్ దాట్, రైట్? సో బిఫోర్ వి స్టార్ట్ ఆఫ్ ఇంకొక చిన్న విషయం చెప్తాను. ఏంటి అంటే ఐ హ్యావ్ సెట్ అన్ అలార్మ్. నా దగ్గర ఒక క్లాక్ ఉంది. ఐ హ్యావ్ అన్ అలార్మ్ ఎందుకంటే ఐఎమ్ సపోజ్ టు అటెండ్ అనదర్ కాల్ అనమాట. So if it starts beeping in between, don't get confused. ఎక్కడి నుంచి సౌండ్ అని, it's because it's reminding me that I need to wind up. All right. And these are difficult times that we are living in at this point. అందరికీ కన్ఫ్యూజన్, ఏం చేయాలో తెలియట్లేదు. అందుకని this I think is a wonderful platform and leverage the lockdown. The topic itself, I mean that the very name itself is very, very fantastic. And I must congratulate Chandra for this. And also thank him for bringing me onto this, because నేనైతే చేసుండేదాన్ని కదేమో విడిగా, బట్ చంద్ర కొంచెం ఎంకరేజ్ చేసి కొంచెం పుష్ చేస్తే ఐ సెడ్ ఓకే ఫైన్, ఐ షల్ డూ ఇట్. సో మీరందరూ కూడా చంద్ర అంత ఎంకరేజింగ్ అండ్ అంత అకామిడేటివ్ గా ఉంటారని ఐఎమ్ హోపింగ్, రైట్? సరే, సో మొదలు పెట్టే ముందు ఒక చిన్న విషయం. అదేంటి అంటే మనందరికీ ఒక స్టోరీ ఉంది. మీరు, మీ ఫ్యామిలీలో మెంబర్స్, లేదంటే యువర్ కాలీగ్స్, యువర్ నేబర్హుడ్ పీపుల్, మీ ఎవ్రీబడి, మనందరికీ ఒక స్టోరీ ఉంది. అండ్ అందరికీ విడిసే లుక్ లైక్స్ ఒక 7 పీపుల్ ఉంటారంట వరల్డ్ లో. అంటే నా లాగా కనిపించే వాళ్ళు ఇంకా 6 పీపుల్ ఇన్ ద వరల్డ్. ఈచ్ ఆఫ్ అస్ హ్యాస్ 7 పీపుల్ ఇన్ ద వరల్డ్ హు లుక్ అలైక్. సో బట్ మన స్టోరీస్ చూసుకుంటే ఎవరు చెప్పలేదు నీ స్టోరీ నా స్టోరీ అందరి స్టోరీ ఒకేలాగా ఉంటుంది, లేదంటే దిల్ బి 50 పీపుల్ హు ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ద సేమ్ ఎగ్జాక్ట్ స్టోరీ లైక్ యూ డూ. అట్లాంటివన్నీ చెప్పలేదు. మన మూవీ స్టార్స్ ఉంటారు, ఫిల్మ్స్ తీస్తారు, అంతా బాగానే ఉంటుంది, సూపర్ హిట్ అవుతాయి, కొన్ని అట్ట ఫ్లాప్స్ అవుతాయి. అండ్ దెన్ సడన్లీ సంబడి సే ఓ ఇదంతా కాపీ, అదేదో వేరే మూవీ, యునో కొరియన్ మూవీ, జాపనీస్ మూవీ ఆర్ హాలీవుడ్ మూవీలో నుంచి తీసేసి కాపీ చేశారు ఐడియా. బట్ కాపీ చేసినా కూడా దేర్ అ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్. ఎంత ఫ్రేమ్ టు ఫ్రేమ్ కాపీ చేసినా కూడా దేర్ అ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్. ఐఎమ్ షూర్ యుల్ ఆల్ అగ్రీ. అలానే చూస్తే మనందరి స్టోరీస్ సిమిలర్ గా ఉన్నట్టు అనిపిస్తాయి, బట్ దేర్ ఆల్ వెరీ వెరీ డిఫరెంట్. బట్ 2 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, దర్ ఆల్ కామన్ టు ఎవ్రీబడి. అంటే అక్రాస్ ద వరల్డ్ ఎంతమంది ఉంటే వాళ్ళందరికీ కూడా కామన్ ఉండే 2 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంటెలిజెంట్ లైక్ మోస్ట్ పీపుల్ ఇన్ ద వరల్డ్, అన్లైక్ మీ, యూ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ లైక్ దిస్. లేదు నా టైప్ అంటే ఒక 13 డిఫరెంట్ యాంగిల్స్ ఆలోచించేస్తాను నేను, ఏమై ఉంటుంది ఏమై ఉంటుంది అని. లెట్స్ నాట్ గో ఇన్ టు దాట్. అంత డీప్ గా మనం వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంటెలిజెంట్ పీపుల్ ఎనీవే ఆల్రెడీ ఆన్సర్ దొరికేసి ఉంటుంది. సో దోస్ 2 ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఎవ్రీబడీస్ లైఫ్ ఇస్ ద డే దే బోర్న్, ద డే దే డై. అది మనం ఎంత కాదనుకున్నా అవుననుకున్నా అది మన చేతిలో లేదు. దే బౌండ్ టు హ్యాపెన్. వీ డిడ్ నాట్ చూస్ వెన్ వీ వాంట్ టు వెన్ వీ వాంటెడ్ టు బి బోర్న్, అండ్ సర్టన్లీ వీ కెనాట్ చూస్ వెన్ వీ వాంట్ టు డై. దోస్ ఆర్ ప్రీ డెస్టిన్డ్ అనేది మన అట్లీస్ట్ మన బిలీఫ్. ఆ బిలీఫ్ లో ఉంటేనే కాస్త మనం యూనో వీఆర్ ఏబుల్ టు లివ్ అవర్ లైఫ్ పీస్ఫుల్లీ. అన్ని మన చేతిలో నుండి అన్ని డెసిషన్స్ మీరు తీసుకోండి అంటే కొంచెం కష్టం కదా. దర్ సో మెనీ అదర్ థింగ్స్ టు వరీ అబౌట్. వెన్ టు బి బోర్న్, వెన్ టు డై, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ టూ బిగ్. లెట్స్ నాట్ గెట్ దేర్. సో సిమిలారిటీస్ ఏంటి అంటే ద డే యు ఆర్ బోర్న్, ద డే యు ఆర్ గోయింగ్ టు డై. అది మన చేతిలో లేదు. బట్ బిట్వీన్ దిస్ ద డే యు ఆర్ బోర్న్ అండ్ ద డే దట్ యు గోయింగ్ టు బి లీవింగ్ దిస్ ఎర్త్, ఈ రెండిటికి మధ్యలో ఒక గ్యాప్ ఉంది కదా. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ అవర్ లైఫ్. And that's a journey from point A that we're going to point B. And everybody has their own way of doing it. Similarly, నేను కూడా అంతే. I had my own life, my own journey that was happening. కొందరు ఉంటారు, చాలా మంది దగ్గర వింటూ ఉంటారు, ఇవాళ రోజున నేను సక్సెస్ అయ్యానంటే ఎన్ని కష్టాలు పడి వచ్చాను, ఐ హ్యాడ్ డన్ దిస్, ఐ హ్యాడ్ డన్ దాట్ అండ్ యూనో లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అని. నాకు అట్లాంటి స్టోరీ ఏం లేదు. ఇవాళ ఐఎమ్ అ సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్. ఐఎమ్ అన్ ఆంటర్ప్రినర్. ఐ హ్యావ్ మై ఓన్ ట్రైనింగ్ ఫర్మ్ and I head one huge forum
of learning and development professionals, which is present across the globe, and I think around 30,000 members ఉన్నారు దాంట్లో. దానికి నేను హైదరాబాద్ చాప్టర్ని హెడ్ చేస్తాను. And this I have been doing for the past 4 years now, right? సో ఇవన్నీ చేశాను అంటే చాలా కష్టపడిపోయి ఏదో వన్ ట్రాజిక్ స్టోరీ అంతా ఏం లేదు. వెన్ మై జర్నీ స్టార్టెడ్ ఐ హ్యాడ్ ఎవ్రీథింగ్ గోయింగ్ ఫర్ మీ. అన్నీ ఉన్నాయి, రోటీ కపడా మకాన్ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్, రైట్? బట్ అన్నీ ఉండి కూడా దెర్ ఇస్ సమ్వేర్ ద లైఫ్ డజంట్ గో ద వే యూ వాంట్ టు గో, అండ్ దట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ హ్యాపెన్ టు మీ. నేనేమనుకున్నాను, నా జనరేషన్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద గర్ల్స్ ఐ మెంట్, దే మే ఆర్ మే నాట్ హ్యావ్ హ్యాడ్ అ కెరియర్ పాత్ ఇన్ మైండ్. కొందరు ఉంటారు చాలా కమిటెడ్ గా ఉంటారు, చిన్నప్పుడే చెప్పేస్తారు దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ వాంట్ టు డూ వెన్ ఐ గ్రో అప్, అండ్ దే డూ ఇట్ ఆల్సో. కొందరు ఉంటారు దే జస్ట్ లైక్ బటర్ఫ్లైస్ గోయింగ్ అరౌండ్ అప్ అండ్ డౌన్ దిస్ వే దట్ వే వాట్ ఎవర్ క్యాచెస్ ద ఫ్యాన్సీ. ఒక పర్టికులర్ కెరియర్ పాత్ అని లేదు, అసలు కెరియర్ కావాలా లేదా అని కూడా తెలీదు. అసలు ఆల్మోస్ట్ లైక్ అసలు వద్దనే ఫిక్స్ అయిపోయి ఉంటారు. ఎందుకంటే దెన్ నో, ఓకే ఐఎమ్ బోర్న్, I will study for some time, I'll grow up, I'll get married, I'll have some children, వాళ్ళు పెంచేసుకుంటాను, then I'll get them married, and then life is like, it is set, this. అన్ని ఒక స్టెప్ బై స్టెప్ ఎన్నో జనరేషన్స్ నుంచి చూస్తూ వచ్చాం, మనం కూడా దానికి ఫిక్స్ అయిపోయి ఉంటాం. సో లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ డూ దాట్, అండ్ పాసిబుల్లీ ఐ వాజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ దెమ్. ప్యాంపర్డ్ బై మై పేరెంట్స్, ఐ హ్యాడ్ ఎవ్రీథింగ్ గోయింగ్. ఏముంది, డాడీ ఎవరో ఒకరిని తీసుకొస్తారు, ఒక కింగ్ ఆర్ అ ప్రిన్స్ విల్ కమ్, ఐ గెట్ మ్యారీడ్ అండ్ ఐ సెటిల్ డౌన్ ఇన్ లైఫ్ అండ్ ఐ హ్యావ్ పార్టీస్ విత్ మై ఫ్రెండ్స్ అండ్ బిగ్ ప్లాన్స్ ఐ హ్యాడ్. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఫెల్ ఇన్ టు ప్లేస్. ఐ డిడ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. అండ్ దెన్ ఏదో కొద్ది గొప్ప చదివేసుకున్నాను, కొంచెం ఇంటెలిజెన్స్ కూడా ఏదో ఒక ఐ డోంట్ నో వాట్ దే కాల్ ఇట్, బట్ కొంత ఇంటెలిజెన్స్ కూడా ఉంది, కొంత నాలెడ్జ్ ఉంది, ఇదంతా ఉంది. బట్ దెర్ వాస్ ఇన్సిడెంటల్ ఇన్ లైఫ్, రైట్? సో పెళ్ళయింది, అండ్ దెన్ ఐ వాజ్ అ హ్యాపీ హౌస్ వైఫ్, కుకింగ్ అండ్ ఫీడింగ్, అండ్ దెన్ ఐ హ్యాడ్ అ బేబీ, అండ్ దెన్ బిఫోర్ ద బేబీ వాజ్ బోర్న్ ఒక పిహెచ్డి లెవెల్ దాకా వెళ్ళిపోయేసి పేరెంటింగ్ బుక్స్ చదివేసుకున్నాను నేను, బికాస్ ఐ వాంటెడ్ టు బి ద బెస్ట్ మదర్ అండ్ డూయింగ్ ద బెస్ట్ థింగ్ ఫర్ ద బేబీ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ లైక్ దట్. సో ఆల్మోస్ట్ ఒక డాక్టరేట్ లెవెల్ దాకా చదివేసుకున్నాను నేను. సో ఐ వాజ్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ద బేబీ అండ్ ద బేబీస్ అరైవల్. But when the baby arrived, out of the syllabus, because చదివింది ఏది కూడా it was not falling into place. It was totally out of the syllabus. Confusing times. So that's when I realized every single day you have to keep on adapting to the new situations that keep coming into your life. The child is like a challenge which is, always in your face. ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో తెలియదు, how to react to it తెలియదు. So you have to keep on, upgrading your skills. And that's precisely what I was doing. I was pretty happy doing what I was doing, and I thought, and since the child had no way of telling me whether I was doing the right thing or not, because our age up to a certain age, the mother is a role model for the child. While age చెప్పినా, the child will only, look at you like this, no expressions, which the mother thinks, that okay, my child is very happy. And so that's what was happening. So no live feedback coming from the baby whether I was doing the right thing or not. But that made me feel confident. పర్వాలేదు, నేను బాగానే చేసేసుకుంటున్నాను. My PhD, never mind, it didn't work, but I'm learning every day. The child grew up a little bit. He went off to school. And then suddenly I realized, what am I doing with my life? Now the child is able to take care of himself. He walks, he talks, he asks for what he wants, and he does what he's being told. And suddenly I realized, is this all there is to life? ఇంకేమీ లేదా లైఫ్లో. పొద్దున్న లేసి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి పెట్టామా, లంచ్ బాక్స్ ప్యాక్ చేసామా, లేదా రాత్రికి వచ్చి లైక్ ఏదో సినిమాలో చెప్తారు కదా డైలాగ్, లేసామా, తిన్నామా, పడుకున్నామా. లైఫ్ వాజ్ గోయింగ్ ఆన్ లైక్ దాట్. అండ్ దట్స్ సమ్హౌ ఇట్ డిడ్ంట్ మేక్ మీ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్. ఏం చేయాలి అనేది ఒక పెద్ద ప్రశ్న. ఎవ్రీవే యూ లుక్ అరౌండ్ దిస్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఆల్ ఓవర్ ద ప్లేస్. బట్ ఐ హ్యాడ్ నో ఆన్సర్. ఎందుకంటే మనకి కెరియర్ ప్లాన్ లేదు. మై ఓన్లీ కెరియర్ ప్లాన్ వాజ్ మై ఫాదర్ విల్ బ్రింగ్ మీ అ మ్యాన్, ఐ విల్ గెట్ మ్యారీడ్ అండ్ లైఫ్ విల్ ప్రొసీడ్. అంతకు మించి కెరియర్ ప్లాన్ లేదు. సో ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు సడన్ గా దట్ రెస్ట్లెస్నెస్, ఏదో ఒకటి చేయాలి అని చెప్పి. దెన్ సడన్లీ వన్ ఫైన్ డే ఐ సా వన్ యాడ్ ఇన్ ద న్యూస్ పేపర్. ఇట్ సెడ్, హౌస్ వైఫ్స్ ఆర్ వెల్కమ్ టు డూ పార్ట్ టైమ్ జాబ్ ఇన్ అ ప్లేస్మెంట్ కన్సల్టెన్సీ. ఓకే, ఇదేదో బాగానే ఉంది. పార్ట్ టైం అన్నారు కదా, వండర్ఫుల్, అంతే కావాలి నాకు. ఎందుకంటే వర్కింగ్ ఫుల్ టైం డెఫినెట్లీ డిడ్ నాట్ ఫాల్ ఇన్ టు మై ప్లాన్. ఎందుకంటే మై బేబీ, మళ్ళీ బేబీ స్కూల్ నుంచి వచ్చేలోపు ఐ నీడ్ టు బ్యాక్ అండ్ సో ఆన్ అండ్ సో ఫోర్త్, లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ వర్ దేర్. మై ప్రయారిటీ వాజ్ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్.
అలాంటప్పుడు ఈ పార్ట్ టైం జాబ్ అండ్ ఇన్సెంటివ్ బేస్డ్ అండ్ సంథింగ్ అనగానే ఐ వాజ్ లిటిల్ ఎక్సైటెడ్, ఎందుకంటే ఆఫీస్ వాజ్ పర్టికులర్లీ వెరీ క్లోజ్ టు హోమ్. అదొక అడ్వాంటేజ్. సరే, ఐ వెంట్ అండ్ జాయిన్ ద మోస్ట్ హారబుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ దట్ వాజ్. ఎందుకు అంటే ఐ డోంట్ నో, సమ్ టైమ్స్ థింగ్స్ వర్ ప్రిటీ సాడ్. ఇంజనీరింగ్ చదువుకున్న పిల్లలు దే వుడ్ కమ్ దర్ అండ్ సే నాకు బీపీఓలో జాబ్ కావాలి. అండ్ ఐ యూస్ టు టెల్ దెమ్, ఇంజనీరింగ్ చదువుకున్న క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్ రాకపోతే ఏమైంది, వెయిట్ చేయండి. యు గో అండ్ డూ సమ్ మోర్ కోర్సెస్ ఆర్ వాట్ ఎవర్, అప్ స్కిల్ యువర్ సెల్ఫ్, మేక్ యువర్ సెల్ఫ్ బెటర్ దాన్ యువర్ కాంపిటీషన్. ఎక్కడో ఒక చోట ఒక ఎక్స్ ఫ్యాక్టర్ అనేది మీకు ఉంటుంది, దాన్ని యూ కీప్ ఆన్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్, స్ట్రెంగ్థెన్ యువర్ ఎక్స్ ఫ్యాక్టర్ అని చెప్పి నా దగ్గరికి వచ్చిన వాళ్ళందరినీ ఐ టు కీప్ సెండింగ్ దెమ్. అండ్ మై బాస్ వాజ్ ద మోస్ట్ అన్హ్యాపీ విత్ మీ. ఎందుకంటే ఎవ్రీ క్యాండిడేట్ హూ వాక్స్ ఇన్ టు ద ఆఫీస్, ఇఫ్ హీ గెట్స్ ప్లేస్ సమ్వేర్ ఆర్ ది అదర్, ద కంపెనీ గెట్స్ మనీ, విచ్ మీన్స్ ఐ గెట్ మై ఇన్సెంటివ్ ఆల్సో. కానీ నేను ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళందరినీ పంపించేస్తున్నాను, మీరు వెయిట్ చేయండి, మీకు బుద్ధి లేదు, ఇంజనీరింగ్ చదివారు, ఈ రకంగా ఎట్లా చేస్తారు మీరు అని చెప్పి. సో మై బాస్ వాజ్ మైటీ అప్సెట్ విత్ మీ. సో బట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఐ యూస్ టు కీప్ టెలింగ్ దిస్ చిల్డ్రన్, డూ సంథింగ్, డూ సంథింగ్, డూ సంథింగ్, అంతేగాని డోంట్ గివ్ అప్ ఆన్ ఇట్. And then when you keep on saying the same thing every single day, ఎక్కడో it kind of touches your psyche also. అక్కడ సబ్కాన్షియస్లీ ఎక్కడో నాకు ఒక ఐడియా ఇంప్లాంట్ అయింది, వై am I not doing it? చెప్పడం వరకు బాగానే ఉంది, బట్ వై am I not doing it అని. Then I went ahead and then I did some courses and all that. I did some training and whatever it is. I took some training and then I got myself into full-time recruitment in a company. ఇదంతా బాగానే ఉంది. So life was going on. But the first step, when I said journey of life to bringing meaning, my child brought meaning into my life. No, motherhood and this and that, our type of meaning కాదని చెప్పేది. లెర్నింగ్ అనేది ఇట్స్ అ కాన్స్టెంట్ ప్రాసెస్ అనేది ఫస్ట్ టైం ట్యూబ్ లైట్ వెలిగింది ఆ టైం వెన్ మై చైల్డ్ వాస్ బోర్న్. అది ఇంకా కొంచెం బ్రైట్గా అయ్యింది వెన్ ఐ రియలైజ్ వైల్ ఐ వాజ్ వర్కింగ్ దట్ వేరే వాళ్ళకి మనం చెప్తున్నాం సలహా, మనం ఎందుకు పాటించట్లేదు. సో ఐ గ్రాడ్యుయేటెడ్ ఫ్రమ్ దిస్ పార్ట్ టైమ్ జాబ్ ఇంటూ ఫుల్ టైమ్ జాబ్. అండ్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో ఐ వాజ్ వర్కింగ్ ఇన్ ద రిక్రూట్మెంట్. And then we used to keep going to the colleges for recruiting the youngsters as freshers and everything like that. అదంతా అయింది, అవుతానే ఉంది. అండ్ దెన్ సడన్లీ ఐ రియలైజెస్ అ హ్యూజ్ గ్యాప్. ఆ గ్యాప్ ఎక్కడ అంటే, ప్రొఫైల్ వస్తుంది క్యాండిడేట్ది, చూస్తాను చాలా ఇంప్రెసివ్గా అనిపిస్తుంది, ఒక 95-97% ఆఫ్ మార్క్స్ అండ్ సో ఆన్ అండ్ సో ఫోర్త్, అండ్ వెరీ ఇంప్రెసివ్ రెజ్యూమే. బట్ వెన్ ద క్యాండిడేట్ వాక్స్ ఇన్, దిస్ అ హ్యూజ్ గ్యాప్ బిట్వీన్ దిస్ అండ్ దాట్, అంటే ఎక్కడో చాలా బిగ్ మిస్ మ్యాచ్. That's when I realized these guys, they only know academics. Beyond that, తెలిసిన నాలెడ్జ్ ని ప్రెజెంట్ చేసుకునే స్కిల్ కూడా లేదు వాళ్ళ దగ్గర. And that's when I really felt very, very upset about it. And ఆ టైంలో, since I was not a technically qualified person, ఓన్లీ హెచ్ఆర్ రోల్ కాబట్టి మేము ఊరికే వీ కెన్ ఓన్లీ గివ్ ద పాయింటర్స్. అంటే హెచ్ఆర్కి మనం పాయింటర్స్ ఇవ్వగలం, నేను మాట్లాడాను క్యాండిడేట్తో, అండ్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ మై అబ్జర్వేషన్ అబౌట్ దిస్ పర్సన్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ I feel so sorry for them. నేను ఎప్పుడు రాసేది అనమాట, క్యాన్ బి స్కేల్డ్ అప్, క్యాన్ బి స్కేల్డ్ అప్, క్యాన్ బి స్కేల్డ్ అప్. నా క్యాన్ బి స్కేల్డ్ అప్ అనేది చివరికి ఏ పాయింట్కి వచ్చేసింది అంటే, బేస్డ్ ఆన్ దిస్ రికమెండేషన్ అండ్ అదర్ పారామీటర్స్ ద క్యాండిడేట్ వుడ్ గెట్ ద జాబ్. The 2 months of training tarvata, when the test would happen, they would all be failing. Adi somehow or the other, the company did like it. And they told me, it's either you or them. Fix అయిపోయింది. Yeah, can be scaled up అనేది it's not working. So that again was a big shock for me. I said, hey, what is this heartless world? Why can't they be nice? And but then ultimately, when you are not the one who's running the business, it's okay for you to say that. But the business lies in my own decisions and everything. I think you tend to think differently. So అప్పుడు నాకు అనిపించింది, లేదు, నా దగ్గర ఒక స్కిల్ ఉంది which I can translate into these guys' life. In the sense, ఈ స్టూడెంట్స్కి వెళ్ళి నేను అంటే చెప్పగలిగితే ఏదన్నా, if I can add some meaning into their lives might become better. సో అప్పుడు రిక్రూట్మెంట్ నుంచి I wanted to graduate into training. And training లో కూడా ఎట్లా అంటే, I had one mentor. A mentor's wife and I were colleagues. And then my first introduction to my mentor given by his wife was, you can put her in training. She talks a lot. As if talking itself would have been enough. But never mind. So she talks a lot కాబట్టి ట్రైనింగ్ లో పెట్టండి అని చెప్పి my colleague had suggested to her husband.
So for whatever reason, things fell into place, and I was chosen to be a part of, rather a group of trainers who were getting trained and certified. So ఇది నేను అనుకోకుండానే నాకు వచ్చిన ఆపర్చునిటీ. And then I went, and then I got trained by them, and then I was suddenly let loose into the field. ఎటువంటి అడ్వాన్స్ నోటీస్ కానీ ఎటువంటి ప్రిపరేషన్ లేకుండా జస్ట్ ఒక థియరీ నాలెడ్జ్తో దే పుట్ మీ ఇంటూ ట్రైనింగ్. 79 people in the classroom and me, my first experience. You can't imagine how scary it was. The first day, 9 to 5 hours in a program, by 11:30 I was done. టీ బ్రేక్ టైంకి అంతా అయిపోయింది, నేను ఇంకా చెప్పే స్టేజ్లో లేనమాట, అప్పటికే అయిపోయింది. Finally, next day, that evening when I went back home, it was terrible. I said, no, something has to be done about it. And then I said, okay, let me go back, finish this particular thing, and then we'll see. Up to next day, I went, and I was able to stretch it till 3 o'clock. But then after that, it was good. I went on. I never stopped after that. And ఈ ప్రాసెస్ చేయగా నాకు ఏమనిపించిందంటే, my work holds a lot of meaning. It gives some sort of a credibility to people's lives. నేను చెప్పే స్కిల్ ఏదైతే ఉందో దాని మీద బేస్ చేసుకుని, added to their own talent, their own skills, people are changing their life. When I realized that, that's when I said, this is the meaning that I was looking for in my life. This is what I want to do. This is my calling, and this is where I really would like to spend the rest of my life. Big things to have thought at that point, but I really felt it. For the rest of my life, I want to be training. I want to bring changes and add value to people's life. Now వెళ్ళిపోయి ఎక్కడో చోట సడన్ గా వెళ్ళిపోయి, I want to add value to your life, would you please let me train, అంటే they will not allow you to do it. So what do? You have to upskill yourself. Every single day you have to reinvent yourself, especially in these times. Right now there's a very right now it's been there for a few years now, but right now it's very, very pertinent, and the term is VUCA. VUCA, right? It's volatile, uncertain, complex, and ambiguous times. ఇవాళ whoever would have thought, ఇంతమంది ఇంట్లో కూర్చుని వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు, పిల్లలేమో ఆన్లైన్ చదివేసుకుంటూ ఉంటారు, ఎలిమెంటరీ స్కూల్ చిల్డ్రన్ ఆల్సో. సో reinventing is the key. So let me go back to the story of mine. So every step of the day I kept on doing that, reinventing myself, అన్ని సర్టిఫికేషన్స్ చదువుకున్నాను, అంతా చేశాను. And then finally I reached a stage where people started to recognize for the work that I was doing. And a simple, not a simple girl, but I was a housewife and a mother, full-time mother. And suddenly I realized, ఏదో ఒకటి చేయాలి అని. Lot of people are there in this country, in this world, especially the women, who we think our life is over, or rather our life path is only to be sitting at home and taking care of the family. But that's not so true. ఎందుకంటే ఎవ్రీబడి, ఈచ్ వన్ ఆఫ్ అస్ హ్యాస్ సమ్ స్కిల్. ఏదైనా అవ్వచ్చు అది. ఒకళ్ళు ఏంటి అంటే ఎంపతి ఒకరికి ఉండొచ్చు. ఏదైనా అంటే చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ వస్తే దే కమ్ టు దిస్ పర్టికులర్ పర్సన్, రైట్? దే నో దిల్ గెట్ ద కైండ్ ఆఫ్ సపోర్ట్ దట్ they're looking for, or they'll have some cooking skill, or somebody is a good at knitting or something or the other. ఏదో ఒకటి ఉంటుంది. అది మనం ఎవరికన్నా మనకి తెలిసింది దాంతో మనం వేరే వాళ్ళకి ఏదైనా హెల్ప్ చేయగలిగామా, that is what will bring meaning into our lives. And ఇప్పుడు నేను ట్రైనింగ్ చేస్తున్నాను, I bring in a lot of meaning to a lot of people's life. But then ultimately, where is the meaning in my life? So అందుకని I started to explore further. ఇంకా కూడా చాలా రకాలు I was trying to do that. And I went, కొంచెం స్పిరిచువాలిటీ కూడా కొంచెం ఎక్స్ప్లోర్ చేశాను నేను. కొంచెమేమో పాస్ట్ లైఫ్ రిగ్రెషన్ థెరపీ ఎక్స్ప్లోర్ చేశాను, కొంత ఆర్ట్ థెరపీ అన్నాను. The best thing that happened in my life was I did not have a career ఉండుంటే I would have become one mechanical, monotonous life అయిపోయింది నాది. ఆ కెరియర్ లేకపోవటం మూలంగా నేను ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకోగలిగాను, నాకు ఎక్కడ టాలెంట్ ఉంది, లేక ఎక్కడ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, వాట్ ఈస్ ఇట్ దట్ ఐ వాంట్ టు డూ అని. And then I explored lot of things. Training being constant, ఇది ఒకటి మాత్రం నాకు ఇచ్చినంత హ్యాపీనెస్ నాకు లైఫ్ ఇంకేది లేదు. Then other things also which I have been doing. ఒకటి ఏంటంటే I do counseling. Counseling ante, are you certified? Yes, I am certified. But then do I practice? No, I do not practice. For whatever reason, I chose not to practice, or rather I was asked not to practice. But atla ani cheppi naku skill undi, naku talent undi. Inherently I am more inclined to be a counselor. So a lot of people come to me, I do the counseling. Children open up to me like nobody.
maybe other people will not be able to do that, but children open up to me. So I have a lot of these meaningful dialogues with the children. I keep talking to them about it. Parents తో కూడా చెప్పుకోలేని కొన్ని వచ్చి నాకు చెప్తా ఉంటారు, which is again a fantastic thing. I reinvent myself depending upon who I'm talking to or what the situation might be. And that reinvention has always given new meaning to my life. Like I said, spirituality. I keep on exploring. And then those elements, I bring it back into my training. So I'm already having some kind of a skill set. And then to that, I complement that particular skill. I bring in other things. Spirituality, కొంత మాట్లాడతాను నేను, లేదంటే కొన్ని lot of world incidents that keep on happening. I never have a syllabus for my trainings. Like for example, in this particular session also, there is no syllabus. Although I did, write down a few things. I said, okay, fine, I need to talk about these, but I don't think I'm going to be doing that because it's going more free flow. Yeah, let me have a look. Yeah, I've spoken about all these things, right? So point ఏంటి అంటే రీఇన్వెంట్ చేసుకుంటా ఉంటే మనం వీ కెన్ యాడ్ మీనింగ్ టు పీపుల్స్ లైఫ్స్. ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ ఉంది నాకు, ఆర్ మేబీ నాకు లేనే లేదు ఎడ్యుకేషన్, ఐ డెంట్ గో టు స్కూల్, ఇట్లాంటివి కూడా కొన్ని కేసెస్ ఉన్నాయి. లేదా నాకు చదువుకోవాలనిపించింది కానీ నేను చదువుకోలేకపోయాను ఫర్ వాట్ ఎవర్ రీజన్. డజంట్ మ్యాటర్. నేను చాలా చేయాలనుకున్నాను, చిన్నప్పుడు డాక్టర్ అవ్వాలనుకున్నాను, అది అవ్వలేదు. కొన్నాళ్ళు ఆగిన తర్వాత ఐ వాంటెడ్ టు బికమ్ అ పైలట్, అది అవ్వలేదు. ఓకే ఫైన్, ఇంకేదైనా అవుదాం అనుకున్నాను, అది అవ్వలేదు. బట్ ultimately I realized I was meant to be a trainer because that's where my calling is, that's where I enjoy it, that's where my life is. ఏ రోజైనా సరే, how are you feeling? Not so very well. అరే there's a training, okay let's go. So that's how it is with me. ఎందుకంటే I know that it brings meaning. There's a lady I know, not educated at all, చదువుకునే లేదు మనిషి, బట్ షీ సో బ్యూటిఫుల్ విత్ ద చిల్డ్రన్. వాళ్ళకి ఏ పద్ధతిలో చెప్పితే వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారు. ఎటువంటి కాంప్లెక్స్ ఇష్యూ అయినా సరే ఎంత సింపుల్ గా చెప్పేస్తారంటే ఆవిడ, పిల్లలు దే లైక్ టు లిసన్ టు హర్. ద సేమ్ థింగ్ ద మదర్స్ టెల్స్ దెమ్, ద ఫాదర్ టెల్స్ దెమ్, గ్రాండ్ పేరెంట్స్ టెల్ దెమ్, దే డోంట్ లిసన్. బట్ దిస్ లేడీ కెన్ సింప్లిఫై థింగ్స్ సో బ్యూటిఫుల్లీ అండ్ టెల్ దెమ్. That's the way you add meaning to people's lives and to yours also. What better? Abba, మా వైఫ్ భలే వంట చేసిందండి, అదొక, ఇట్స్ అ కాంప్లిమెంట్ మేబీ, బట్ ఈస్ దట్ ద ఓన్లీ థింగ్ దట్ యూర్ కేపబుల్ ఆఫ్? ఇంగ్లీష్ అనే ఒక హిందీ మూవీ ఉంది, ఐ డోంట్ నో తెలుగులో కూడా వచ్చి ఉంటుంది, అది డబ్ చేసి లడ్డు చేస్తా ఉంటుంది శ్రీదేవి దాంట్లో. అండ్ ద ఫ్యామిలీ థింగ్స్ దట్స్ ద ఓన్లీ టాలెంట్ షీస్ గాట్, షీస్ ఓన్లీ గుడ్ ఇనఫ్ టు మేక్ లడ్డూస్. But there's so many other elements, so many layers to her. And I'm not talking only about the women, even men for that matter. Each one of us has so many inherent talent. And then ఒక particular generation, job safety was very essential. ఒక particular career ఉంటుంది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనుకునేవాళ్ళు. అండ్ ఎడ్యుకేషన్ ఫినిష్ అయింది, ఒక జాబ్ తెచ్చుకోవాలి, ఆ జాబ్ లోని మనం రిటైర్ అయ్యేదాకా అక్కడే ఉండాలి, అండ్ దెన్ ఫైనల్ యూర్ సెట్ ఫర్ లైఫ్. బట్ ఇవాళ జనరేషన్ వెన్ యూ లుక్ ఎట్ ఇట్, ద స్మార్టర్ దెన్ ఆల్ ఆఫ్ us. వాళ్ళకి ఓకే ఎస్ ఐ నీడ్ అ కరియర్ only till I am able to make this much of money. After that, I'm going to follow my passion. And these are the kind of people. The day you start following your passion, that is when everybody around you also becomes a contributor to the meaning of your life. ఎందుకంటే you're a happier person. You're giving out positive vibes to people around you. And then also, you're more excited about doing things that you always love to do. So simple thing, I don't like to cook. But the day I come back from training, physically exhausted, but that day somehow the training would have gone out so well. The trainees, the participants would have responded to me so positively and so beautifully. Yakudos of that happiness that translates even into cooking. And I'll say, okay, fine, let's go and do something, and then and that positivity that radiates out of you makes everybody feel happy. Ultimately, happiness, peace isn't that all we're looking for? అందరికీ అదే కావాలి. డబ్బులు కావాలి, అవును కావాలి. కానీ వాళ్ళ రోజున వెన్ యూ లుక్ ఎట్ ఇట్, ప్రెసెంట్ టైమ్స్ లో లాక్డౌన్ ఉంది, మనీ ఉంది, చాలానే ఉంది, కానీ ఏం చేసుకుంటారు? బయటకు వెళ్ళటానికి లేదు. ఇవాళ రోజున కేసీఆర్ గారు చెప్పారు కదా, హైదరాబాద్ లో అయితే 7 PM to 6 AM కర్ఫ్యూ, అండ్ దెన్ 6 AM to 7 PM ఏమో లాక్డౌన్. సో ఫైనలీ వాట్ ఐ గోయింగ్ టు డూ విత్ ఆల్ ద మనీ? కొన్ని అమెజాన్ లోకి వెళ్ళి రెచ్చిపోదామా అంటే అమెజాన్ ఇస్ ఆల్సో నాట్ డెలివరీ. సో వాట్ విల్ యూ డూ? Money is important, there's no doubt about it, but enough for you to survive and take care of you in any emergency. After that, you can go ahead and do what you want. So follow your passion. That will bring meaning not only to your journey, but also to the journey of people who are along with you in this journey, your family or whoever it is that is, a part of your life on a daily basis. Right?
సో అది చెప్పిన తర్వాత ఒక పర్టికులర్ ఇన్సిడెంట్ దట్ ఐ వాంటెడ్ టు టాక్ అబౌట్, బట్ no, let's not talk about it because I'm looking at the time and we might be a little challenged for time. So, but I'm sure I'm enjoying this experience, although this is the first time I've ever done this. So maybe I'll come back again and we can talk some more about a lot of other incidents that I might want to talk to you about. సో మీనింగ్ తీసుకురావాలి అంటే చాలా మందికి ఏమనిపిస్తుంది, ఐ హ్యావ్ మనీ, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ చారిటీ, నేను డొనేట్ చేస్తాను, అండ్ దట్ విల్ దట్ ఈస్ వాట్ మేక్స్ మీ ఫీల్ కంఫర్టబుల్, విచ్ ఇస్ అ ఫెంటాస్టిక్ థింగ్. మళ్ళీ ఇంకొక డౌట్ వస్తుంది, నా దగ్గర అంత ఎక్కువ లేదు కదా, సో ఇంత ఇస్తే బాగుంటుందా, లేక మేబీ అంత ఉంటేనే ఇవ్వాలి లేదంటే ఇట్స్ నాట్ మీనింగ్ఫుల్ అని. దట్స్ నాట్ సో. అందరూ టాటాలును అజీమ్ ప్రేమ్జీ అవ్వక్కర్లేదు. ఇవాళ ఐ డోంట్ నో, డే బిఫోర్ yesterday or something, I read a news item, Ratan Tata has given 500 crores for corona research, which is fantastic. And our Prime Minister, Narendra Modi, had said 1,500 crores అనుకుంటా. And then Azim Premji comes and said 50,000 crores. చిన్నప్పుడు నాకు మ్యాథ్స్ లో జీరో హ్యాస్ నో వాల్యూ అని ఎక్కడో ఏదో సమ్ కాంటెక్స్ట్ లో చదువుకున్నది గుర్తు. I always keep wondering, do these gentlemen don't know the meaning of this zero or what? They keep on adding zero, 500 నుంచి 1,500 crores another, 50,000 another, what's happening? But then those are big people, they can give you those kind of big amounts of money. మన దగ్గర అందరి దగ్గర అంత ఉండకపోవచ్చు కదా. సో వాట్ కెన్ యూ డూ టు బ్రింగ్ మీనింగ్ టు సంబడీస్ లైఫ్? It could be your maid, it could be your driver, it could be your house help, somebody. రోడ్ మీద వెళ్తా ఉంటే మేబీ యువర్ సెక్యూరిటీ, ఇఫ్ యూర్ లివింగ్ ఇన్ అ కమ్యూనిటీ యూ హ్యావ్ సెక్యూరిటీ గార్డ్స్, వాళ్ళు ఒక 12 hours డ్యూటీలో ఉంటుంది. బయటకు వెళ్ళాలంటే వాళ్ళకి డ్యూటీ దిగే టైంకి అక్కడ షాప్స్ అన్ని క్లోజ్డ్, ఎందుకంటే 6 o'clock కల్లా అన్ని షాప్స్ క్లోజ్ అయిపోవాలని చెప్పి మళ్ళీ ఇప్పుడు లాక్డౌన్ రెస్ట్రిక్షన్స్ కదా. సో యూ కెన్ హెల్ప్ దోస్ పీపుల్ అవుట్. దెర్ ఆర్ చిల్డ్రన్ అరౌండ్ యువర్ హౌస్, వాళ్ళకి లెసన్స్ చెప్పండి. ఐ స్టార్టెడ్ ఆఫ్ లైక్ దాట్. ఇనిషియలీ వెళ్ళి నాకు క్వాలిఫికేషన్ లేదండి, బట్ ఐ వాంట్ టు డూ సంథింగ్ బికాస్ హ్యావ్ దిస్ ప్యాషన్ టు డూ సంథింగ్ అంటే ఎవడు ఇవ్వడు మనకి. సో ఐ స్టార్టెడ్ ఆఫ్ వాలంటీరింగ్. ఫ్రీగా చెప్పేదాన్ని వెళ్ళి ఏదైనా వాట్ ఎవర్ ఐ వాంటెడ్ టు డూ, ఐ ఆల్వేస్ డన్ ఇట్ దట్ వే. స్టార్టెడ్ ఆఫ్ యాజ్ అ ప్రోబోనో, అండ్ ఆ ప్రోబోనో నుంచి యూ బిల్డ్ యువర్ స్కిల్. ఎందుకంటే మనకు కూడా ప్రాక్టీస్ కావాలి కదా మన స్కిల్స్ కి బిఫోర్ వి స్టార్ట్ ఎగ్జిబిటింగ్ దెమ్ ఎల్స్వేర్. సో యూ గో హెడ్ అండ్ డూ ప్రోబోనో. ప్రోబోనోలో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఈవెన్ ఇఫ్ యూ గూఫ్ అప్ దే కాంట్ సే ఎనీథింగ్. సో ఐ హ్యావ్ ఆల్వేస్ లెవరేజ్ దట్. వెళ్ళేది ఓకే, ఐమ్ గోయింగ్ టు డూ ఇట్ ప్రోబోనో, బట్ ఐ వాంట్ సమ్ టైమ్. At least that much the people are willing to give us. So do that, explore that. And that's when you'll see life becomes so much more beautiful, right? ఎందుకంటే మన పర్స్పెక్టివ్ మారిపోతుంది, మన గురించి మన పర్స్పెక్టివ్ మారిపోతుంది. Including my own family keeps saying, you don't have to, and believe me, I'm the least qualified in my family. But in spite of it, there are people who I tell them, you're wasting your life, do something meaningful, ఏదైనా చేయండి, follow your passion అని చెప్పి. And I know that I have inspired a few of them. And there are some others who are still struggling, but I'm sure they're going to start ahead and go ahead and do what they want to do really in life. Don't restrict yourself to somebody else's view of what you should be doing. Find your own path. ఎందుకంటే like I had said in the beginning, your life journey వాళ్ళది, yours and mine will not be the same. పైకి అంతా సేమ్ గా కనిపించవచ్చు, లైక్ మూవీస్ లో సేమ్ హీరో సేమ్ హీరోయిన్, బట్ అల్టిమేట్లీ ప్లాట్ మైట్ బి డిఫరెంట్. ప్లాట్ కూడా సేమ్ ఉన్నా సరే అట్లీస్ట్ ద వే ఇట్ ఈస్ మేడ్ ఈస్ ఆల్సో గోయింగ్ టు బి డిఫరెంట్. అది కూడా సేమ్ అంటే అట్లీస్ట్ డైలాగ్స్ విల్ బి డిఫరెంట్, the songs will be different, something will be different, right? So there's always some uniqueness about us. Our life journey is entirely our own. What gives us meaning? కొంతమంది అంటారు, no, I want to do only this much, after that I want to go off into some Himalayan monastery and live there. ఓ బై నేను అక్కడ కూడా వెళ్ళొచ్చాను బికాజ్ ఐ వాజ్ లుకింగ్ ఫర్ మీనింగ్. అక్కడ ఏం మీనింగ్ దొరకలేదు, సో ఐ కేమ్ బ్యాక్. బట్ ఎక్స్ప్లోర్, లైక్ ఐ సెడ్, యూ నెవర్ నో. అది తెలుగు నాకు కొంచెం లిటిల్ షేకీ, బట్ సామెతలో అన్ని చెప్పడం రాదు, బట్ ఏ పుట్టలో ఏ పాము ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్, రైట్? సో యూ నెవర్ నో. నాకు ట్రైనింగ్ అనేది ఇట్ జస్ట్ హ్యాపెన్ బై ఛాన్స్, అండ్ దట్స్ వేర్ ఐ రియలైజ్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ వాంట్ టు డూ. అదర్వైజ్ నేను లైక్ అ బటర్ఫ్లై ఫ్రమ్ దిస్ టు దిస్ టు దిస్, వాట్ ఎవర్ కాట్ మై ఫ్యాన్సీ, ఇంక్లూడింగ్ వర్కింగ్ విత్ ద ప్రీ స్కూల్. అక్కడ టీచర్గా చేశాను నేను. ఒక బీపీఓలో ఒక అసోసియేట్గా చేశాను, హెచ్ఆర్లో చేశాను నేను. దెన్ ఐ డిడ్ అ బ్యూటీ కోర్స్, షెహనాజ్ హుసేన్ దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ నేర్చేసుకుని ఏదో చేసేద్దామని అక్కడికి వెళ్ళి వచ్చాను. అండ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఐ డూ, బట్ దెన్ ద లైఫ్ హ్యాస్ గివెన్ మీ దట్ ఫ్రీడమ్, దేర్ ఇస్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. దాంట్లో ఆ రకంగా చూసుకుంటే ఐ హ్యావ్ బీన్ అ వెరీ ప్రివిలేజ్డ్ పర్సన్. బట్ దెన్ అంత ప్రివిలేజ్ లేకపోయినా కూడా కొంచెం చిన్న ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు మనం. ఇప్పుడు లాక్డౌన్ టైంలో there are so many free courses which are there online.
చదువుకున్న లేడీస్ ఉన్నారు, బికాస్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ, బికాస్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ రీజన్ దే సిట్టింగ్ ఎట్ హోమ్. డోంట్ కీప్ యువర్ లైఫ్ స్టాగ్నెంట్ లైక్ దాట్. ఏదో ఒకటి నేర్చుకోండి. ఇప్పుడు నేను కూడా అదే చేస్తున్నాను. కొంత ఏమో ఐ డూ మై వర్క్, కొంత ఐ హ్యావ్ దిస్ జూమ్ సెమినార్స్ అని అదని ఇదని. నౌ ఐఎమ్ లెర్నింగ్ న్యూ థింగ్స్. ఒకటి ఏంటంటే హౌ టు మేక్ సోప్ మేకింగ్ కోర్స్ ఒకటి నేర్చుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ ఆన్ మై అజెండా ఇస్ హౌ టు మేక్ క్యాండిల్స్. థర్డ్, I don't know, లాక్డౌన్ అప్పటి వరకు కంటిన్యూ అవుతుందో లేదో తెలియదు, బట్ ఐ వాంట్ టు ఆల్సో లెర్న్ బేకింగ్ అండ్ స్టఫ్ లైక్ దట్. You never know, I just might open a bakery of my own or some home bakery or whatever. So I keep on exploring, keep on reinventing. ఎక్కడెక్కడ, if you look at my journey, there have been so many things, అన్ని డిఫరెంట్ టాంజెంట్స్ లో ఉన్నాయి. ఒక కెరియర్ పాత్ ఇక్కడ ఉంది, ఒకటి ఇంకొకటి ఇక్కడ, జానా థా జపాన్ పహంచ్ గए చీన్ టైప్ లో మై కెరియర్ హ్యాస్ గాన్. But it has given me a lot of meaning in my life because it has given me the time that I wanted or I needed to explore where my passion lies. And not everybody is privileged, like I said earlier also. But at the same time, మనకి మనమే రెస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టుకుంటాం, ఎవరు ఆపట్లేదు మనం. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ రియలీ ఆర్ ప్యాషనెట్, then you will find the time to do something about it. I used to write poetry. ఏదో ఒకసారి I wanted to become the next Ghalib of the country. Somehow it didn't happen. ఎందుకంటే నా పోయిటరీ ఎవరికి నచ్చలేదు. వినిపించిన వాళ్ళందరూ they said thank you but no thank you. So I stopped that. Then I acted in a film which was a 2 second or 3 second kind of a role, I think. But I did it because I just wanted to know how it felt. I did a little bit of theatre. అది కూడా అంతే, ఏంటి అంటే అవుట్ స్టాండింగ్ పర్ఫార్మర్ అనమాట ఇన్ ద థియేటర్, నాన్ స్పీకింగ్, బట్ ఐ డిడ్ సంథింగ్ దేర్. సో అన్నిట్లోనే చూసుకున్నాను నేను. బట్ వాట్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ డన్, there is one thing I can guarantee you, I have given more than 100%. Whatever I want to do, I give my 200% minimum, and then I see where it might take me. రైట్. సో ఇప్పుడు నేను థియేటర్ చేశారు, వాట్స్ బిగ్ డీల్, మమ్మల్ని ఏం చేయమంటారు, మేము కూడా వెళ్ళి థియేటర్ చేయమా అంటే లేదు, అక్కర్లేదు. ఆ థియేటర్లో నేను నేర్చుకున్న కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ కానీ, కొంత డిసిప్లిన్ కానీ, వాట్ ఎవర్, ఐ టాక్ అబౌట్ దాట్ ఇన్ మై ట్రైనింగ్ రూమ్స్. నా క్లాస్ రూమ్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ తీసుకొచ్చి ఐ టాక్ అబౌట్ ఇట్. ఇప్పుడు సపోజ్ ఓకే యూ డోంట్ హ్యావ్ స్కిల్ సెట్ కాబట్టి ఇన్ని నేర్చుకున్నావు, నువ్వు ఇన్ని బాగానే చెప్తున్నావు అనుకోవచ్చు మీరు. సపోజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అనుకోండి, జావాలో ఎక్స్పర్ట్. But today, if you look at it, Oracle pretty much owns everything, right? Java gurinchi anta kuda it's all Oracle. But now suddenly people are talking about Python. Python ఒకప్పుడు ఒక డార్మెంట్ ఉంది అనే టైప్ లో ఉండేది, నామకే వాస్తే ఒక పైథన్ అనేది ఒక కోర్స్ ఉండేది. ఇప్పుడు now everybody is talking about Python. It is reviving itself. So lot of things, if you want to be relevant, you need to reinvent. Relevant and reinvent go hand in hand. ఎప్పుడు కూడా నాకు ఒకే స్కిల్ ఉంది ఫర్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ మై లైఫ్ ఐ విల్ డూ ఓన్లీ దిస్ అంటే కుదరదు. టీచర్స్ ఉన్నారు, ఫెంటాస్టిక్ టీచర్స్. క్లాస్ రూమ్లోకి వెళ్తే చిల్డ్రన్ లవ్ ద క్లాసెస్. సబ్జెక్ట్ ఎంత బోరింగ్ అయినా సరే, బికాస్ ఆఫ్ ద టీచర్స్ యూ మైట్ లైక్ ఇట్. బట్ దెన్ టుడే దే ఆర్ నాట్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్, దే ఆర్ ఆల్సో అడాప్టింగ్. ఆన్లైన్ సెషన్స్ తీసుకుంటున్నారు, ఇంట్లో కూర్చుని పిల్లలందరికీ అటెండెన్స్ తీసుకుంటా, are you present, are you present, are you present. They are also reinventing. And today the way the world is going, like I said, VUCA world, right? It's very volatile, it's very uncertain, ambiguous. We don't know where we're going. So అలాంటప్పుడు కొంతమందికి ఆఫ్టర్ ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ హారబుల్ పీరియడ్ ఆఫ్ కరోనా జాబ్స్ ఉండొచ్చు, జాబ్స్ లేకపోవచ్చు. గాడ్ ఫర్బిడ్ సంథింగ్ లైక్ దట్ హ్యాపెన్స్. వాట్ విల్ యూ డూ? Will you say this is the end of my life or this is the end of the road for me? And yesterday I was having a conversation with my son. I said some people, at least by now, they would have realized it is better to go back to their villages and do farming and agriculture, because at least that is more stable. So that is my argument. But my son had different views, of course, because he's a youngster. కానీ lot of things will change. మనకి ఇవాళ రోజున ఎట్లా ఉందో వర్క్ అనేది, ఆ కల్చర్ విల్ చేంజ్. వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్, ద హోల్ కంపెనీలు ఎట్లా వెళ్ళిపోయి వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అనేది ఇప్పటివరకు ఎప్పుడు లేదు. యూ గైజ్ నో. అండ్ లాట్ ఆఫ్ అస్ ఇన్ మై ఫ్రెటర్నిటీ, వెన్ ఐ సే మై ఫ్రెటర్నిటీ, ట్రైనింగ్ ఫ్రెటర్నిటీ, మాకు ఇప్పుడు వర్క్ లేదు. ఎందుకంటే ఆన్ బోర్డింగ్ జరగట్లేదు. అండ్ దెన్ నోబడి ఇస్ టాకింగ్ అబౌట్ పర్సనల్ ఎన్హాన్స్మెంట్ అడగట్లేదు. నథింగ్ ఇస్ గుడ్ హ్యాపెన్ అట్లీస్ట్ ఫర్ సమ్ మోర్ టైమ్. ఎందుకంటే economic challenges are so many, all the companies, big MNCs also, they will take their own time to settle down. So what's going to happen to somebody from my fraternity? That's also very uncertain and ambiguous. So what do you do? Some people have been ahead of the curve. While already online, they're taking classes and lessons or whatever. So everybody has to reinvent.
And today, like I said, this is my first ever experience of being on FB Live or whatever else it is. I was very skeptical. Just 2 minutes before I started the session, Chandra had called up. Then I said, Chandra, I'm getting scared. He said, nothing will happen. Don't worry about it. Just keep the camera static and look at the camera and assume that there are 30 people in front of you. So that one dot, green dot, which is there on the right next to the camera on the laptop, that is 30, 40 people looking back at me. So I'm also adapting. మనం అడాప్ట్ అవ్వకపోతే మన లైఫ్ లో ఏమీ చేసుకోలేము. ముందుకెళ్ళి విల్ ఆల్ బి సిట్టింగ్ లైక్ దేవదాస్ అంటే కుదరదు. ఓ ఐ లాస్ట్ మై జాబ్ సో లెట్ మీ డ్రింక్ అండ్ జస్ట్ బీ సిట్టింగ్ అండర్ ద ట్రీ, నాట్ హ్యాపెనింగ్. సో బ్రింగ్ అదర్ మీనింగ్ ఇన్ టు యువర్ లైఫ్. వాట్ ఎల్స్ కెన్ యూ డూ? జాబ్ పోయింది అనుకోండి, గాడ్ ఫర్బిడ్ జాబ్ పోయింది, అప్పుడు ఏం చేస్తారు మీరు? దాని గురించి ప్లాన్లు వేసుకోండి. యూజ్ దిస్ పర్టికులర్ టైమ్ నాట్ ఫర్ ఎంజాయ్ నో డౌట్, but after 5-6 days of enjoying at home, seeing the same faces 24 hours of the day, I don't think it's going to be really enjoying anymore. So go and explore for things to do online, whether it is your training fraternity. While you can upskill a lot of things you can learn. If you are in the medical fraternity, you have no time already. There's nothing I can say, but possibly you can learn more about corona and how to treat corona virus, right? So maybe you can do that. Teachers unte, what are the latest tools I can use for my children to make my lessons more effective, especially while it is all distance and online education. And yeah, similarly a lot of things can happen. And luckily for us, mana, I don't watch much of TV, but there are a lot of cookery shows. So a lot of women come on the cookery shows, and I am one of those people who likes to watch them. చేసిన చేయకపోయినా నేర్చుకోవాలి, థియరీ అట్లీస్ట్ మనకు తెలిసి ఉండాలి. సో అందుకని ఐ ఆల్వేస్ ఫాలో దెమ్ ఆల్సో. సో లెర్న్ సంథింగ్ ఆర్ ది అదర్. లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ కీప్ సేయింగ్ నాకు కమ్యూనికేషన్ రాదండి, మై కమ్యూనికేషన్ ఇస్ వెరీ బ్యాడ్. వాళ్ళు చెప్పిన అన్ని నాకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది, బట్ దిల్ కమ్ అండ్ టెల్ యూ మై కమ్యూనికేషన్ ఇస్ వెరీ బ్యాడ్. వై ఇస్ ఇట్ బ్యాడ్ అంటే నాకు ఇంగ్లీష్ రాదండి. అంటే ఇంగ్లీష్ ఈజ్ నాట్ ద ఓన్లీ థింగ్ అబౌట్ కమ్యూనికేషన్. దర్స్ అ హోల్ లాట్ అదర్ థింగ్స్ ఆల్సో. బట్ ఇంగ్లీష్ నాకు రాదు అని చెప్పి మీకు ఒక కాంప్లెక్స్ ఒక థాట్ ఉండుంటే కనుక, use this time to learn something or the other about how to speak, how to read, how to write. There's so many things. Keep on reinventing yourself. Otherwise, the only thing that will be left in your life is లేచామా తిన్నామా పడుకున్నామా, అంతకు మించి కూడా ఏదో ఒకటి ఉండాలి కదా. I always believe that when we have come into this life, into this world, each of us is here for a purpose. కొంచెం స్పిరిచువాలిటీ యాంగిల్కి వెళ్ళిపోతున్నాను, బట్ ఐ విల్ నాట్ గో టూ డీప్ ఇన్ టు ఇట్. బట్ all of us have a purpose. One purpose could be to bring some meaning into somebody's life. One person, angle could be that I need to add value to somebody else's life, or maybe the whole purpose of my life is to take care of orphans, or to take care of elderly people. There's so many things that must be there. Lot of meaning in life, but this is the time. Sit back, take a moment, and think deep. Well, what is it that I really want to do in life? Or if all my basic needs were met, if I had my roti kapda makan taken care of, okay, my entertainment and my all those things are also taken care of, my medical insurance is there, all those things are taken care of, then what is it that I want to do? That is your passion. కొంతమందికి గార్డెనింగ్, కొంతమందికి పెయింటింగ్, కొంతమందికి రైటింగ్, కొంతమందికి I don't know, it could be anything. So look for that passion in your life. That is what is going to give you meaning in life. Like I said, training is my passion. And when I'm training, that gives me so much of happiness that I don't mind doing so many other things, which are routine, mundane, boring things, which otherwise I would not want to do. Right? ఎందుకంటే కొన్ని, లైక్ ఐ సెడ్, ఐఎమ్ అ వెరీ డొమెస్టికలీ ఛాలెంజ్డ్ పర్సన్. ఇంట్లో ఏదైనా చెయ్యి అంటే ఐ గెట్ రియలీ ఫ్లస్టర్డ్. ఐ కాంట్ హ్యాండిల్ ఆల్ దట్ ప్రెషర్. బట్ ద డే ఐఎమ్ హ్యాపీ విత్ మై ట్రైనింగ్, ఐవ్ డన్ అ ఫెంటాస్టిక్ జాబ్ ఆఫ్ ఇట్, I come back and I'm willing to do everything, because that's where my passion lies and that's what gives me happiness. The day there is no training, I'm just sitting at home and then say, there's so much of work to do in the house, why aren't you doing something about it? Karenge, baad mein karenge, abhi nahi. But the next morning there's a training, I am like somebody who's literally on fire. So I keep on doing whatever needs to be done, and I'm all set to go. And that adrenaline rush that is there, the previous night I wouldn't have slept, because I'm so excited about going the next morning and delivering the training. So always make your life's journey meaningful by following your passion. నా జాబ్
may or may not be my passion. There are a lot of wonderful quotes about if the day your passion becomes your work, every day is fun and something like that or the other, right? I don't believe in all those things, and they're all very fancy, gimmicky words, I feel. But believe me, when you're doing something that makes you happy, even your job becomes enjoyable, even your horrible friends, or maybe tiresome family, everything is bearable because you're enjoying what you're doing. So watching that after a hard, long day's work, which is your job, you can possibly just sit for half an hour. Now painting and taste one day I want to do some painting. Okay, do that. That will give you some kind of a joy in life. And the more you keep on doing that, the more your ideas will open up, the more channels will open up. And then, like, for example, at one point, I was not doing anything. I had moved here from Bangalore. బెంగళూరు నుంచి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ నాకు పెద్ద వర్క్ అది లేదు, నాకు ఎవరు తెలియదు, అండ్ ఐ వాజ్ లివింగ్ ఇన్ అ కమ్యూనిటీ వేర్ నోబడి టాక్స్ టు ఎనీబడి. అంటే దే జస్ట్ స్మైల్, బట్ బియాండ్ దాట్ దే డోంట్ డూ మచ్. అలాంటప్పుడు వాట్ షుడ్ ఐ డూ? అండ్ ఐ థాట్ దట్ ఐ వాస్ గోయింగ్ టు గో టోటలీ సినైల్, పిచ్చెకేస్తున్నాం నాకు అనుకున్నప్పుడు ఐ బాట్ బుక్స్, సుడోకు బుక్స్, అండ్ సుడోకు చేసుకుంటా ఉండేదాన్ని. ఎందుకంటే మై బిలీఫ్ వాజ్ ఆ సుడోకు చేస్తా ఉంటే అట్లీస్ట్ మై బ్రెయిన్ విల్ బి యాక్టివేటెడ్ అండ్ ఇట్ విల్ కీప్ రన్నింగ్, ఇట్ విల్ నాట్ బికమ్ స్టాగ్నెంట్ అని చెప్పి. సో కీప్ ఆన్ డూయింగ్ సంథింగ్ లైక్ దాట్. టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ పేరెంట్స్, that itself is a whole lot of meaning. Take care of your children, they give you so much of joy. Be nice to your friends, because ultimately family దగ్గరలో ఉన్న లేకపోయినా it's the friends will always be around you, right? So they also add a lot of meaning into our lives, because they're the ones who will tell you when you're really feeling bad or whatever, you're down in the dumps. There will be some friend who will tell you, hey, big deal, this also shall pass, let's do something else and joke. So always do that. Have a beautiful, meaningful life with you doing your passion, following your passion, because ultimately a passion anede, it is going to define your journey in your life. A lot of people, when they're some people, they just die without a moment's notice. Some people, they have time, it could be a disease or it could be something, people know that they might be leaving in a short while. And the biggest regret that people have is what they did not do. అరే నేను ఆ టైంలో అట్లా అన్న ఉండాల్సింది కాదు, అది అది దోస్ ఆర్ డిఫరెంట్ థింగ్స్. ఐ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ డన్ దిస్, ఐ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ డన్ దట్ అనేది తర్వాత సంగతి. బట్ ద బిగ్గెస్ట్ డిసప్పాయింట్మెంట్ ఆర్ బిగ్గెస్ట్ థింగ్ దట్ దే థింక్ అబౌట్ ఇస్ వాట్ ఈస్ ఇట్ దట్ ఐ డిడ్ నాట్ డూ. ఐ వాంటెడ్ టు డూ ఇట్ బట్ ఐ కుడ్ నాట్ డూ ఇట్, ఆర్ ఐ డిడ్ నాట్ డూ ఇట్. అది పెద్ద రిగ్రెట్ అంట. లైఫ్ లో ఆ రిగ్రెట్ అనేది ఉంటే ఇట్స్ ఆల్వేస్ అ హాలో లైఫ్. సో డూ ఎవ్రీథింగ్. 24 hours ఉంటాయి సుమా, హౌ కెన్ యూ డూ ఎవ్రీథింగ్? నా దాంట్లో నాకు 10 hours ఐమ్ వర్కింగ్ అండ్ 3 hours ఐమ్ ట్రావెలింగ్ అప్ అండ్ డౌన్ టు మై ఆఫీస్. ఇంటికి రాగానే మై వైఫ్, మై చిల్డ్రన్ ఆర్ మై హస్బెండ్ అండ్ మై ఇన్-లాస్ అండ్ దిస్ అండ్ దాట్. వేర్ ఇస్ ద టైమ్? బట్ రియల్లీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేక్ టైమ్, you could make it, you can make it. ఎందుకంటే ultimately the story is all about managing your time. And ఏదో I was doing a course recently, చేస్తా ఉంటే I was given a task, ఒక homework ఇచ్చారు. ఆ హోంవర్క్ చేయడానికి I had other things. I said, you know what, no, that is taking precedence over this. అది ప్రయారిటీ అయిపోయింది ఇప్పుడు నాకు, కొంచెం నాకు దీనిపైన ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు స్పెండ్ టైం. When I said this to my mentor, she said only one thing: the day you're telling me that the other thing has taken your priority and this is no longer a priority, or you're not able to make it a priority, you please understand that you do not have commitment towards this. Because if you were committed, you can make time. And that was like a little bit of a not such a pleasant thing to have heard, because I knew that I was very, very committed towards it. But then it also opened my eyes. అది నిజమే కదా. ఇప్పుడు సపోజ్ వీకెండ్ వస్తుంది, I wanted to go watch a movie or something like that with my friends. But then there's so much of other things to do in life. So before I reach the theater to watch the movie at a certain time, అలాంటప్పుడు నేను చాలా పనులు ఉన్నాయి అంటే వాట్ విల్ ఐ డూ? ఐ ఈదర్ డెలిగేట్ ఇట్ టు సంబడి, ఆర్ ఐ విల్ సీ ఓకే ఇది ఇప్పటికిప్పుడు జరిగిపోవాలి, ఇది రేపటికైనా చేసుకోవచ్చు. ఐ ప్రయోరిటైజ్ థింగ్స్, రైట్? సో దట్ this particular thing which is important to me, to go and watch a movie with my friends, if I want to accommodate that, I'm going to make sure everything else around it also is falling into place. That is what is commitment. And if you have the commitment towards your passion, and believe me, you will make the time. And I want you to say, I will make the time, and go and explore what it is that you want to do. There's so many things that you can do. I'm sure each one of you knows. అరే నేను కనుక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అవ్వకపోయి ఉంటే నేను ఇది చేస్తూ ఉండేవాడిని.
These are the kind of things I keep on hearing in my training sessions. Chala mandi participants cheptaru, especially the boys. They say, I didn't want to be an engineer, but my parents wanted me to become an engineer, or I did not want to get into this industry, I wanted to be somewhere else. They're doing it because they're supposed to do it. ఎందుకంటే our mindset is like that. ఒక స్టడీ జాబ్, ఒక స్టడీ ఇన్కమ్, కాస్త నలుగురిలో చెప్పుకోదగ్గ జాబ్ ఉండాలి. ఇవన్నీ చాలా కన్సిడరేషన్స్ ఉంటాయి. సో బట్ దెన్ వెన్ ఐ హ్యావ్ దీస్ వర్క్ షాప్స్ ఐ ఆల్వేస్ టెల్ దెమ్, follow your passion. This is just a part of your life. Your job is a part of your life. There's so much more to look forward to. And when they come back and tell you, you know what you said was very true. Today I'm doing such and such thing, and it gives me immense joy. And because of that joy, I'm able to do my job better. What more can I ask for, right? So simple things can add a lot of meaning into your life. ఆ సింపుల్ థింగ్స్ ఏంటనేది నేను చెప్పలేను, ఎవరు చెప్పలేరు. అది మీగా మీరు ఆలోచించుకోవాలి. మీరు యూ సిట్ బ్యాక్ అండ్ థింక్, చిన్నప్పటి నుంచి దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు డూ, డూ ఐ హ్యావ్ ద టైమ్, డూ ఐ హ్యావ్ ద మనీ, డూ ఐ హ్యావ్ ద స్కిల్స్, వాట్ ఎవర్. అది ఎక్కువ టైం అంతా తీసేసుకోకుండా అలాంగ్ విత్ ద రెగ్యులర్ థింగ్స్ దట్ యూర్ సపోజ్ టు బి డూయింగ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్, దాంతో పాటు దీనికి కూడా కొంచెం టైం ఉంటుంది. The least possibly that you can do, or the simplest thing could be, I want to spend more time with my friends. I'm sure you can do it. ఏదో ఒకటి. ఇప్పుడు నేనున్నాను, లాక్డౌన్, ఫ్రెండ్స్ తో కలవటాలు, ఆల్ దట్ థింగ్ హ్యాస్ గాన్. సో ఇప్పుడు లక్కీలీ ఫర్ అస్ ఏంటంటే గ్యాడ్జెట్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ దేర్, రైట్? సో ఆ గ్యాడ్జెట్స్ వాడుకుంటూ ఉంటాను నేను. సో దేర్ సంథింగ్ ఆన్లైన్ గేమ్స్. సో ద ఫ్రెండ్స్ ఆర్ ప్లేయింగ్ ఆన్లైన్ గేమ్స్. సమ్ ఇంటరాక్షన్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్. సో దేర్ ఆల్వేస్ ఫోన్ లో మాట్లాడుతుంది. వాట్ ఎవర్ గివ్స్ యూ ద హ్యాపీనెస్. But then also, there are two things that I always do. Apart from all these crazy things that I've been talking about, there are two things that I always do. And for that, I want to show you something. This is my book of gratitude. When I say my book of gratitude, this is one book. When you open it in the, at the end of the day, or, just before you go to sleep or whatever, I write what I am grateful for on that particular day. You can do it. And believe me, that changes your perspective in life. And this is something I did not believe when I started this. When somebody asked me to start doing that, I did not believe in it. But the more I started to write, suddenly everything you realize you take so many things for granted. Atlanti, you start looking at them with a different type, with a different perspective. So gratitude journal అనేది రాస్తా ఉంటే, it makes you feel, or rather it gives your life a lot more depth. ఎందుకంటే your suppose simple thing, till date, I never felt that I was privileged in a certain aspect. But today, when suddenly there are no maids and everything, you realize life is such a shock. You're doing everything in how? నాకు అదొక పెద్ద కన్ఫ్యూజన్ అయిపోయింది. అండ్ వైల్ ద మేడ్ వాజ్ దేర్, ఐ వాజ్ ఆల్వేస్ నిట్ పికింగ్ ఆన్ హర్. నాకు ఇక్కడ క్లెన్లీనెస్ సరిపోలేదు, అక్కడ ఇట్లా చేసావు, ఇక్కడ ఇట్లా చేసావు, పికింగ్ ఆన్ హర్, డూ ఇట్ బెటర్ అని చెప్పి. Mediocrity is something that I cannot handle. And this girl was below mediocrity. And that she used to really, drive me nuts. But today I feel grateful for her presence in my life. I think she made my life so much more, easier. So I look at her also differently. Today, this morning, she said, Amma, na daggara double levu, chala kastanga undi. Other situations, I wouldn't have bothered to, even pay attention to what she was saying. But then I realized, yeah, chalo, it doesn't matter. Then I said, okay, fine, you come and, you cannot come to my house because my community security guys will not let you in. I shall leave the money and you come and pick it up. So that also I'm grateful for. The fact that, she was still loyally coming to my house in spite of me giving her a tough time about cleanliness, about hygiene, about this and that, and quality of work and everything. So now I look at her differently. Similarly, your spouse, your children, అబ్బా బుర్ర తినేస్తారండి పొద్దుటి నుంచి, ఏడుస్తానే ఉంటారు, or perpetually some demand or the other, homework చేసుకోరు, this that everything. But believe me, today they're the ones who are giving you joy, aren't they? They're giving you, okay, a hell of a time, I'm sure. 24 hours of the day, పిల్లల్ని manage it, it's not easy. But when you look at them and you say, okay, let me play some game with you and all that, it gives a lot of joy, right? Time pass అది కూడా ఒక outlet, right? It's another way to spend your time meaningfully. So you should feel grateful for that also. Even if it's the brattiest of the kids also, aren't you grateful to have them? Aren't you grateful to have, a spouse who takes care of you despite all the bickering that might be happening? I'm sure there's a lot of joy in that also, right? So keep on looking at things. Write your gratitude journal. Roja oka 5. When the first day I wrote 5 ante, I didn't know what to write. And then because I was fresh out of a spiritual course, my first statement was,
I am so grateful to be alive today. అది ఎందుకంటే అది any spiritual thing, that is the first thing they'll tell you. You know, there are so many people who didn't even wake up this morning, but you did. So that was one thing. దాని తర్వాత ఏం రాయాలో తెలియదు, because everything was, what am I grateful for? This is my life. This is this. Next day I said, okay, let me think అని చెప్పి దాని తర్వాత one more thing added. So అట్లా, the more I started to pay attention, the more I realized there's so much to be grateful for in life. And when I started to, have the gratitude in my heart, I started to feel more positive. More, it's like the baby looks at the world with those wondrous eyes, right? Of a awe in their eyes. That's how I started to look at life. Everything makes me feel good about having that in my life. Anything negative that happens, I always believe that, always kadu, recent times, after all those other things that I have been doing, and I believe that, even the most unhappy situations that have happened in life, they're trying to teach you a lesson. So learn from that lesson and move on. That has been my mantra. I do that. So, right, doing the gratitude journal, it'll give you a different perspective. I'm sure whoever is spiritually inclined, they will agree with me when I say this. So, a gratitude journal. And then there's another thing. This, I chose this book because whatever I write, they're treasured thoughts. This is my book of affirmations and book of my dreams. So these are the kind of things that I want to do, or this is what I, believe in. So those are the things I write in that book. So I have this gratitude journal and I have my book of affirmations. Both of them give me so much of comfort. And suddenly, when you look at your WhatsApp or when you open your Facebook, ఎంత నెగిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఇక్కడ ఇంత అయిపోయింది, అక్కడ అంత అయిపోయింది, ఇక్కడ ఇంకేముంది, మీ పక్క neighborhood లోకి కరోనా వచ్చేసి ఎవరో చచ్చిపోయారు. So much of negativity going on. But these two books make me, remain calm and stable in my head. ఎందుకంటే I know I always believe in positivity, and these are the two books which possibly give me a lot of clarity, and I'm able to look at things so very objectively. Emotional ga edo అయిపోయేసి అమ్మా, I don't keep on scaring myself further after listening to those news and everything. I look at them rationally and then say, every day I'm grateful and thankful that me and my loved ones, we are free and healthy. We do not have our unwanted visitor coming into our house. So I'm very grateful for that. So the more I'm doing that, the more I'm feeling I am capable of being healthy, my family is capable of being healthy, and we are going to be safe. And the more you give out positivity into the universe, okay, that there goes my alarm. The more positivity you give out into the universe, the more you will get back. It's like taking a ball, which I have, by the way. This is my stress ball. So when I get really stressed up, and I feel better about it, right? ఇది కనుక మీరు గోడకి వేసి కొడితే it will come back to you, right? మీరు ఇది వేసి కొట్టారు కదా అని చెప్పి మీకు అది తిరిగి వచ్చే బాల్ ఇంకా వేరేది ఏదో రాదు కదా, ఇదే వస్తుంది. Similarly, with positivity, if you let out positivity into the universe, that's exactly what is going to come back to you. You go throw negativity out, that's exactly what's going to come and hit you. So let's be positive. Uncertain times, there's no doubt about it. Let's keep on adding some new layers to our own persona and to our own self. Spirituality కానివ్వండి, లేదా technical skills కానీ, whatever makes you happy, just go ahead and do that. Use your time meaningfully, thereby bringing meaning to your life's journey, as well as adding meaning to other people's journey's life. So why am I saying journey's life? I don't know, but life, life. Ah, I think I have switched off after the alarm went off. But bring meaning to your life journey, as well as bring meaning to the journey of other people around you, your loved ones. I wish you happy, safe, and corona free lives. May you all stay safe. Please follow the rules that the government has been telling us every day, every single day, and be positive. And someday I will catch up with you once again. Thank you very much for being patient and listening to me. And if at all there were any glitches, I'm sure you want to forgive me. Thank you very much. It was a pleasure talking. Thank you.